back to our channel Sampath Info. நம்ம இன்னைக்கு 3 amazing gadgets பத்தி தான் பார்க்க போறோம். Amazing gadgets part 1. நம்ம இனிமேல் பார்ட்டா போடலாம். ஓகே, நம்ம வீடியோக்குள்ள gadget என்னன்னா Instadreamer வந்து bracelet மாதிரி இருக்கும். அது எதுக்காகனா dreamer நம்ம கனவு காண்றோம்ல, அந்த கனவு வந்து நமக்கே அறியாம இந்த இப்போ சண்டை போடுற கனவு மாதிரி வந்துச்சுன்னா சண்டை போடுறது நம்ம திடீர்னு தோக்குற மாதிரி கூட வரும். ஆனால் அந்த மாதிரி நம்ம அந்த இடத்துல இருந்து என்ன பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு Instadreamer என்ன பண்ணியிருக்கோம், அந்த கம்பெனி வந்து Instadreamer ஒரு bracelet கொடுத்துருக்காங்க. அந்த bracelet போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்களே நீங்களே அந்த ட்ரீம்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி. இப்போது சண்டை பண்ணணுன்னா நீங்கள் அந்த bracelet போடாமல் இருந்தீங்கன்னா இது ஓடி போகிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அந்த bracelet போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் நின்று சண்டை போடணும்னு நினச்சா அது சண்டை போட முடியும். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி வரும். அது வந்து எப்படி சொல்கிறது, ப்ளூடூத் வேணாம், ஆஃப்லைன்லேயே அது எல்லாமே ஒர்க் ஆகும் நைட்டில். அப்புறம் நீங்கள் அது என்னென்னலாம் பல்ஸ் ரேட்டு, அப்புறம் அந்த பிபி அதெல்லாம் கூட கரெக்டாக இப்போ அந்த நைட்டில் கரெக்டாக தூங்குனீங்களா இல்லை ரொம்ப தூங்கிட்டிங்களா இல்லை கம்மியாக தான் தூங்குனீங்களான்ட்டு கூட அது ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்கும். அது எப்படின்னா நைட்டில் அந்த ஆஃப்லைன் இல்லாமல் முடியாதுல்ல, ஸோ அதில் சேவ் ஆகிட்டு ஃபோனில் எப்போ நெட் ஆன் பண்ணுறோமோ அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒய்ஃபை கனெக்ட் ஆகிட்டு அதை அந்த டேட்டாவெல்லாம் ஃபோனில் காமிச்சிடும். இது எவ்வளோ ரேட்னா US டாலர்ஸில் $1,798. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ரூபியில் 1,32,333 rupees. இது Imagine having superpowers such as traveling in time to meet a historical character, teleporting yourself, being invisible, flying over your favorite places, meeting your idol, or exploring distant galaxies. This promise may seem strong, yet you'll immediately understand how this extraordinary thing is possible with lucid dreams. Imagine a supple and comfortable bracelet that you wear every day, which vibrates on your wrist several times a day to discreetly tell you that it's time to check if you're sleeping. Once you're in full dream mode, the bracelet will automatically detect that it's time to vibrate again. You will feel your arm vibrate inside your dream, and this will propel you instantly into a lucid dream. Most older generation devices play on light and sound, two senses that tend to interfere with your sleep. Light is a sign the brain interprets as an indication that it's time to wake up. Many alarm clocks use light as well. Sound? Well, no need to explain. Noise has always disrupted sleep. Once again, the Instadreamer makes all the difference. Vibrations provide direct access to your subconscious. In addition, everyone has the idea that vibration should attract our attention through the vibrating sound of cell phones. Discreet and comfortable, the Instadreamer also offers you other functions that you'll discover right away. So, what makes our device a real revolution that will enable you to have a lucid dream probably the very first evening you use it? More than 70% of our testers experienced a lucid dream during one of the first 3 nights using it. And that's not all. With Instadreamer and its VibraSmart technology, you'll not only wake up fully refreshed because of the device's ability to analyze your sleep cycles and wake you up at the best moment, but you'll be able to wake up when you want to, without ever disturbing the person next to you. You'll also be able to consult the sleep cycle data directly on your smartphone, thanks to the triple accuracy of the Instadreamer. In fact, it can measure your body temperature, your movements, as well as your pulse. The latest studies show that a combination of these 3 functions provide unbeatable precision. No older, bulky, and uncomfortable devices which wake you up, disturb your partner, and which rarely offer results. Get your Instadreamer now and discover the amazing power of instant lucid dreams and much more. நெக்ஸ்ட் கேஜெட்குள்ள பேர் என்னென்னா வெக்டார் பை ஆங்கி. இந்த கேஜெட் வந்து குட்டிஸாக இருக்குங்க. இந்த கேஜெட்னு சொல்லும்போது ஒரு ரோபோன்னு சொல்லலாம். இது வந்து இப்போது பெருசாக இருக்கிற ரோபோட்ஸை வந்து வேலை செய்ய வைக்கலாம். இப்போது குட்டிஸான முடியாது. ஆனால் இப்போது எத்தனை வந்திருக்காங்கன்னா குட்டிஸாக இருக்குங்க வெக்டார் பை ஆங்கி. இந்த குட்டிஸான ரோபோட் வந்து இப்போது அதால் அந்த சைஸ்க்கு என்னென்ன வேலையெல்லாம் செய்ய முடியுமோ அந்தந்த வேலை செய்ய முடியுமா. இப்போது எப்படி ஓகே கூகுள் சொன்னால் அது ஒரு கமெண்ட் மாதிரி அது வரும், நம்ம என்ன வேணால் கேட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து ஹே வெக்டார் சொன்னால் அந்த கமெண்ட் சொன்னால் அது ரிப்ளை பண்ணும். ஓகே,
அந்த டேக் ஃபோட்டோ சொன்னால் டேக் ஃபோட்டோ எடுக்கும், அப்புறம் ஹாய் சொல்ல சொன்னால் ஹாய் சொல்லும். நிறைய விஷயங்கள் இதால் அவங்க செய்ய முடியும். உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போடுறேன், அதை பாருங்கள். ஓகே, இது ரேட் வந்து இவ்வளோன்னா 13 lakhs கிட்ட ஆகும். இந்தியன் ரூபியில் 13 lakhs கிட்ட ஆகுமா? கிட்ட இல்லை, இதை விட அதிகமாகவே எடுத்துன்னு போகணுன்னு அவங்க கோல் இருக்கா. ஓகே, அந்த வீடியோ உங்களுக்கு இப்போ போடுறேன், நீங்கள் பாருங்கள். You're looking into the eyes of a robot, and he's looking back at you. He's curious about who you are and what you're up to. This is Vector. This is a Kickstarter for Vector. He's a new creation from Anki. He is a character, a robot that is meant to live in your home. He's always on, he's alive. The idea is really that Vector becomes part of the family or that home, both on the emotional character side, but then also on the utility side. Vector is really the first robot that uses advanced deep neural networks to do a lot of perception and understanding of the world around him. What he does feels intentional. He can react to inputs in his environment and his life. We generally want to find one defining feature and then build from that. For Vector, curiosity was a big one. What they're saying is you officially live in a time when robot sidekicks are a real thing. Hey Vector, give me a fist bump. It's a step closer to that sci-fi robot, that everyone wants to be friends with. That step closer means you've got a robot in your house waiting for you to get home. Autonomous like a Mars rover, aware enough to avoid falls like a tightrope walker, ooh, and always excited to welcome you home like a loyal companion. What's up, Vector? Jason. Vector's no slouch roommate either. He's happiest when he's helping out. Ask him the weather, and he'll show you. He can set a timer and cause a commotion when it's finished. Activate robot alarm. And he can connect his robot brain to the internet to answer your questions. Definition of life, the characteristic state in the world of living. He's a little robot who brings a lot to your house. He's also a little robot with nearly 700 parts. That one right there, that's his soul part. Okay, I made that one up, but the little guy's got soul. Let's get someone in here to tell him what all this stuff actually does. How does he hear? Vector has a microphone array, which allows it to hear voices and noises and understand where it came from. What's he used to see? Vector uses a wide-angle camera. Why doesn't he fall off the table? 4 drop sensors. How come he doesn't bump into stuff? Has this laser distance sensor right here in the front. Whoa, robot lasers? How do we know he won't use that for evil? We have a very strict quality control process to make sure that no evil robotic overlords emerge from Vector. This thing is just awesome. There's going to be a huge amount of code inside the robot. There is a huge amount of code inside the robot. It's a few million lines of code at this point. That software really encompasses everything from the character to the low-level operating system to the cloud function. He has a camera in his face, and that's actually one of his primary sensors, not just capturing the light in all the pixels, but it's making sense of those pixels. He knows what it is and where the stuff is. That code creates his intelligence and his personality. We think both about the IQ and the intelligence as well as the EQ and the emotion. You feel something for him. You bond with him, relate with him, care about him. And you feel that he can relate to you and give you something back. He is your friend. He was built to help and delight and entertain you. That is delightful and entertaining. So instead of sitting back and waiting for the robot apocalypse, Anki is making super smart robots built to bring joy and companionship to humans. Did I mention he likes to be pet? I know. Anki's been at this for a while. First, they made Drive and Overdrive, games where you race against robot car opponents. And then Cosmo, a toy robot that plays games and teaches kids to code. Vector is their 4th product, and he's already in production. So why Kickstarter? I think for Kickstarter especially, being able to have access to more technical users that understand a little bit more about what's going on and can give us really critical feedback that we can then use to incorporate into updates. We expect over the next few years to develop function after function after function, making a deeper character, implement more characterful utility function and so forth. There is no community out there that's better than Kickstarter for bringing these people together that have a passion for defining what that future looks like and embracing the kind of events along the way that help define where we're going. Right now, Vector's going to bed. What he does next is up to you. Back this Kickstarter today to get your robot early and join a Kickstarter exclusive group that will help shape Vector's development roadmap and maybe our entire robot future. வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம தேர்ட் கேஜெட் என்னென்னு பார்த்துடலாம்.
தேர்டு டிவைஸ் பேர் என்னென்னா ஸ்டாக் வந்து எதுக்குன்னா இப்போது என்ன சொல்கிறது இப்போது நிறைய திங்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு ட்ரிப்புக்கு போகிறீங்க 10 திங்ஸ் வேணும். அந்த 10 திங்ஸ்லையுமே நாளைக்கு போகிறோன்னா இன்றைக்கே அந்த ட்ராக் டிவைஸ் ஒரு இவ்வளோ சைஸில் இருக்கும். அதை வந்து அதில் ஒட்டிட்டிங்கன்னா ஃபோனில் நீங்கள் செட்டிங்ஸ் எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி வச்சுட்டு நீங்கள் வெளியே வந்துட்டீங்க. ஒரு 10 பொருளில் 9 திங்ஸ் மட்டும் தான் வச்சுருக்கீங்க. மீது ஒரு பொருள் வந்து வீட்டில் வச்சுட்டிங்க, உங்களுக்கு தெரியாது. இப்போ நீங்கள் வெளியே வந்தவுடனே அதுக்குன்னு ஒரு சர்க்கிள் இருக்கும், ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம். அது தூரத்துக்கு வெளியே வந்துட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு சொல்லும், இந்த ஒரு பொருள் 10 பொருளில் ஒரு பொருள் வந்து இங்கே தான் வீட்டிலே இருக்குது, நீங்கள் எடுக்கலைன்னு சொல்லும். அப்போ நீங்கள் போய் எடுத்துக்கலாம். இங்கே ஒரு வீடியோ காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு, அவங்களே கொடுத்த ஒரு வீடியோ, அது பாருங்கள். Over 80 million Americans lose or forget one or more items every week. Everyone has dealt with this before. Everyone. So, how do you fix it? Key finders take a reactive approach and aren't helpful until after you've lost something. To get proactive, you need Stack. Stack is an automated gear management system designed to prevent you from losing or forgetting your personal belongings. Using our app and trackers, if you leave an item behind, you will receive an automatic alert on your phone, thereby preventing you from losing or forgetting to take your belongings with you. We are able to do this by grouping related items. Examples of groups, also known as stacks, are snowboarding, photography, hiking, and biking equipment. Even your daily essentials like your keys and wallet, your computer and charger, or your diaper bag and baby essentials. Setup is simple. First, add a new stack and name it. Next, add trackers to the stack and name them. Attach the trackers to their respective items. Lastly, set a geofence around your home so that you don't get false alerts while walking around your house. Thanks to our intelligent alert system, you will not be alerted when you intentionally leave a stack of items home. After setup, your work is done, and you can relax knowing that the app will automatically take care of everything else. With Stack, you can spend less time keeping track of your belongings and focus more on making the most out of your experiences. பார்த்துருப்பீங்க. நம்ம எண்டுக்கு போயிடலாம். இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த 3மே ஓகே. இது பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள். இது மற்றவங்களுக்கும் தெரியப்படுத்தணும்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். இது எந்த மாதிரி வேறு எந்த மாதிரி போடணுன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டிங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு செட் ஆல் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நான் போடுற மெசேஜ் அப்போ தான் டக்குன்னு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும், நீங்கள் பார்த்துடலாம். ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம். பாய் பாய்.